And we did it. We made June the 23rd our Independence Day when we smashed the establishment. Może Stalin potrafił zawracać rzeki, ale wiatru zatrzymać się nie da. Antigone is not the story of the disintegration, decadence. Drugega nisem hotela kot spoštovanje bogov in njihovih večnih zakonov. Seveda, oblastniki si lahko privoščijo slediti časti in strogim načelom, a ne? Če mora ljudstvo plačati za to. Today's Antigone, I know this sounds horrible, would have been the new anti-immigrant populists, fundamentalists, and so on and so on. Leur détresse ne date pas d'hier. Es nutzt allen Europäern, wenn wir jenen helfen, die von Flucht und Migration besonders betroffen sind. My message is that we'll be watching you. Oui, je veux remettre la France en ordre. Je veux que les Français puissent vivre libres dans une France indépendante. So I'm not saying I'm playing postmodern games with Antigone. The historical experience changes, so what do? Retell an old myth in a different way. Brezvladje je najhujše vsega zla. Države ruši, prazni nam domove. A ker cvete država, prvi temelj blaginje je pokorščina. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux vous répondre, je veux faire une chose, c'est la révolution. Nobody dares to problematize Antigone directly. And that's what I think we should